You know this old man, don't you? The Oracle of Omaha, they called him. Warren Buffett. இவர் வந்து இவர் சொன்னாரா தெரியல, பட் இவருடைய ட்வீட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த ட்வீட்ஸ் ஹேட் திஸ் quote. He is so knowledgeable that probably he might have been the original person who created it, பட் அதுக்கு முன்னாடியே இது ஃபேமஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். It seems he said, money is not everything. He didn't stop there. He said, money is not everything, but make enough of it before you mouth such bullshit. இந்த மாதிரி வாயை விடுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பண்ணிடு பணம். பணம் பண்ணப்புறம் இப்படிலாம் நீ பேசலாம். Namaste. 465 is about the signs of happiness. Signs. At Zoho Schools, just a couple of weeks ago, we finished one more successful year of training students. And for the tech community, we used this book as a very important reference to the world of software engineering. இவர் வந்து ஜெஃப் ஆட்வுட் அப்படின்னு பேர். He has been maintaining a blog for a very long time, and he picked some of the best articles from his blog and made it into a book. Effective programming, more than just writing code அப்படின்னு. ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே, அந்த ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோவோட கோஃபவுண்டர் இவர் சொன்னால் கேட்டுக்கலாம், தப்பில்லை. What I liked best about this book, though, was the last chapter of the book that we reviewed on the last day of the course. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக, that last chapter talked about happiness. டேய், சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா? Remember these 8 points. They start by first saying that it's not about money. நம்ம கோட்டியடியன்ஸ்லேயே முன்னாடி பார்த்துருக்கோம், ஒரு அளவுக்கு மேலே பணத்தை சேர்த்து சேர்த்து கூட்டி கூட்டி கொடுப்பதில் உனக்கு சந்தோஷம் பெருகாது. They call that the fulfillment curve. X-axisல பணம் ஸ்பெண்டிங், Y-axisல மனம் நிறைவு கிடைக்கிறது. ஒரு அளவுக்கு நல்லா வரும். சர்வைவல் ஃபேஸில் இருக்கும்போது நிறைய பணம் கிடைச்சா நல்ல மன நிறைவு ஏறும். அடுத்தது கம்ஃபர்ட் ஃபேஸ். ஸ்டில் த கர்வ் இஸ் ஸ்லோலி ஸ்டார்டிங் டு plateau out, but more money means more happiness. Then you get to the luxury phase. லக்ஸரிங்கிறது ஆயிரத்தில் ஒருத்தருக்கு கிடைக்கிற அந்த ஸ்பெஷல் இன்பங்கள். An amazing car perhaps, a great bungalow perhaps, a world tour perhaps. I don't know what your definition of luxury is, but on the luxury point varaikkum curve continues. But after that, you reach a point where you have to say enough. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து decadence, extravagance. You will actually feel less fulfilled when you spend more. நிறைய கண்ட்ரீஸில் நிறைய தடவை நிறைய decadesல இந்த research has been conducted, and they have arrived at a simple thumb rule. If you want to be optimally happy, you should ensure that you don't earn less than 3 times the poverty line amount in your country. Should not earn less than சொன்னேன், shouldn't earn much more than அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க.
உன்னுடைய கண்ட்ரியில் பாவர்ட்டி ஸ்கேல் என்ன, அந்த பெஞ்ச்மார்க்லேருந்து 3 மடங்கு அதை விட கம்மியாக ஏர்ன் பண்ணாத, அதை விட ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் ஏர்ன் பண்ணிடாத. Let's now jump into those 8 interesting lessons that article gives us. அந்த 8 இன்ட்ரெஸ்டிங் லெசன்ஸுமே இந்த மாஸ்லோ ஹைரார்கி அப்படின்னு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் குவார்டீரியன்ஸில். அந்த மாஸ்லோ ஹைரார்கியில் லோயர் லெவல்ஸ் more important, fundamental, but eventually you will start realizing that the higher ones are those that give you true lasting happiness. அதை நோக்கி பிரயாணம் செய்கிற மாதிரி தான் அந்த 8 பியூட்டிஃபுல் லெசன்ஸுமே இருக்குது. The first lesson is about what do you collect? Do you collect objects? Do you collect things? Do you collect material possessions? Or do you collect experiences? ஏன்னா நீங்கள் திங்ஸை கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா they will get old. They will break. They will become ordinary. இன்றைக்கி என்கிட்ட iPhone 7 இருக்குன்னு காட்டினா சிரிப்பாங்க. They will become ordinary. They will wear out. And you can't really share them. இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. They never get old. In fact, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீ ரீடெல் பண்ணும்போது அதுக்கு காது மூக்கெல்லாம் வச்சு you actually make that experience even better. The story gets better and better the more you retell it. அந்த ஆல்ப்ஸ் மலையில் நான் ஸ்கீயிங் போன போது அப்படின்னு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது you are reliving that experience. It never gets old. No wear and tear. விலைவாசி ஏறினா ஒரு திங்கோட விலை ஏறுற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட விலை ஏறாது. They stick with you, and not only are they easy to share, sharing is the thing about experiences. நடக்கும் போது பகிர்ந்து கொள்ளுதல், நடக்கப் போகிறது என்று பகிர்ந்து கொள்ளுதல், நடந்த பிறகு பகிர்ந்து கொள்ளுதல். So, if you're going to spend them on collecting experiences, not on collecting things. The second advice the book gives us is, உன்னுடைய ப்ராக்ரஸை மட்டும் பார்க்காதே, மற்றவர்களுக்கு உதவு. Only in helping them reach higher do you actually rise. அப்படின்னு சொல்கிறார். நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு கூகுள் சர்ச் போட்டாலே உடனே வர்ற இமேஜ் தான். நீ மட்டும் ஏறி போயிட்டே இருக்காத, உதவு. I will actually want to take it a little further. I will stretch it and say, why not think about situations like these where you don't actually go up? You help the others go sometimes higher than you. அதில் இருக்கிற அந்த ப்ளஷர் இருக்குது பாருங்கள், அந்த இன்பம். ஒரு டீச்சர், ஒரு குரு, ஒரு வாத்தியார், அவருக்கு இருக்கிற அந்த இன்பம், it comes from seeing their students climb great heights, higher than they ever reached. Man is a social animal. மற்றவர்களுக்கு என்ன பண்ணி அவர்கள் முகத்தில் சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்து அதிலிருந்து can I get a reflected joy? That is one of the key principles of long-term joy. ஸோ இந்த ஆத்தர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, உன்னுடைய தினசரி வாழ்க்கையில், in your day-to-day lifestyle, integrate some kind of spending. அது பணமாக இருக்கலாம், நேரமாக இருக்கலாம். Some kind of spending for the sake of others. மற்றவர்களுக்காக இந்த நேரம், மற்றவர்களுக்காக இந்த பணம். Do that and you will know true joy. Number 3 is to focus on the small, not as much on the big.
இந்த பாட்டு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few Sound of of my Music favorite அப்படிங்கிற things. படத்துல வரும். These are a few of my favorite things அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் plain raindrops on roses, கேட்டில் இருக்கிற விஸ்கர், காப்பர் டீ கெட்டில் அப்படி சொல்லுவாங்க. If you can find joy in those simple things, if you can split your joy into a multitude, many, rather than focus on one big bang, you are probably likelier to be happier. ஏன் அது முக்கியம் அப்படின்னா, when you focus all your happiness on the achievement of one thing, நம்மளுடைய மனசுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி வால்வ் இருக்கும். Too much pain and too much pleasure, the safety valve takes over. உங்களுக்கு திகட்டி போகிற மாதிரி, வலி மரத்து போகிற மாதிரி ஆக்டிவேட் ஆகிடும். And so, when you are looking forward to something too much, you don't really enjoy it as much as you could have if you had broken it up into many parts. பீஸாக போடுங்க அப்படிங்கிற அட்வைஸாக அவர் கொடுக்குறாரு. The key takeaway there is, ஹாப்பினஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டென்சிட்டியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாத, ஃப்ரீக்வன்சியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. எவ்வளவு பெரிய அப்படின்னு இல்லாமல் எத்தனை முறை அப்படின்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணு. நைஸ் ஐடியா. Number 4 is about insurance. இது பெரிய அட்வைஸ் கிடையாது, நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது. Beware of all these insurance scamsனே சொல்கிறார். ஏன் அந்த ஸ்கேம்னு சொல்கிறாருன்னா, most of the time we are sold stuff because we are afraid of loss. உயிர் சேதம், நெருப்பினால் சேதம், பூகம்பத்தினால் சேதம். Yes, if they happen, it's going to be really painful. But the amount of money you spend trying to protect yourself, imbalanced அப்படிங்கிறார். இன்னொரு குட்டி பேரடாக்ஸ் ஒன்று சொல்கிறார். எனக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் இருக்கேன்னு சொல்லி நீ ரிஸ்க்கை ஜாஸ்தி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவ. அது மட்டும் இல்லை, எனக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் இருக்கேன்னு உன்னுடைய உள் மனசு உனக்கு சொல்கிறதுனால நிஜமாவே ரிஸ்க் எடுக்கிற, நிஜமாவே அட்வென்ச்சரஸாக பண்ணுற விஷயங்கள் கூட கொஞ்சம் அதனுடைய பளபளப்பை இழந்துவிடும். உன் உள் மனசு சொல்லுமோ, டேய் இன்சூரன்ஸ் இருக்குன்னு தானே நீ பண்ணுற அப்படின்னு. ஸோ பிவேர் ஆஃப் டேக்கிங் ஆன் டூ மச் இன்சூரன்ஸ். பிவேர் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கிளாஸஸ். பிடிக்கலன்னா திருப்பி தந்துடலாமா அப்படின்னு கடையில் கேட்டுட்டு வராதிங்க. இட் டேக்ஸ் அவே த ஜாய் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சிங் சம்திங் நியூ. Number 5 is about pay now, consume later. இப்போ என்னடானா பை நவ் பே லேட்டர்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. திருப்பி போடுங்க. வேணுமா? இந்த பொருள் நான் வாங்க வேண்டுமா? இதில் எந்த பிராண்ட், எந்த மாடல், அதை எப்பொழுது அப்படின்னு கீப் ஆஸ்கிங். இந்த மார்ஷ்மேலோ டெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. சின்ன குழந்தைகள் when they are offered a sweet now versus 2 sweets half an hour later, delaying gratification has a direct correlation to success in their career அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். So learn to delay, learn to consume later. Number 6 is the act of reflection. நம்ம யோசிக்கிறோங்கிறத பற்றி யோசிக்கிறோமா? The act of thinking about thinking. We all know what we think about. Do we know the process of our thinking? The how? Do we spend time analyzing why we think the way we think? Start with why. எதுக்கு இது முக்கியம்? Very often we do system 1 thinking, that fast, rash,
instantaneous, thoughtless thinking. And we fall into decisions. Give it time. அந்த சிஸ்டம் டூன்னு தூங்கிட்டு இருக்கே, சோம்பேறியா புத்திசாலியா, அதை எழுப்பு அப்படிங்கிற. ஒரு சாமான் வாங்க போறீங்க, அதை வாங்கின பிறகு அதை உபயோகிக்கும் ப்ளஷரையும் அதனுடன் நீ இருக்கும் பொழுது உனக்கு வரும் சந்தோஷத்தையும் மட்டும் யோசிக்காத. Here is something else you might want to think about. When you're going to take it home, where are you going to place it? And what was there till then? When you're going to take it home, when are you going to use it? And what were you doing at that time till then? எதையோ ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறல்ல, உன்னுடைய வீடனுடைய ஏரியா இஸ் ஃபைனட். உன்னுடைய நேரம் 24 மணி நேரம் லிமிட்டட். ஒரு விஷயம் புதுசாக வருதுன்னா எதடா தூக்கி போடுற, அதையும் யோசி. நம்பர் 7 இஸ் அபவுட் கம்பேரிசன். நம்ம ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கம்பேரிசன் பார்த்துருக்கோம். கம்பேரிசன் அந்த மாதிரி பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கம்பேரிசன் இருக்குங்கிறதுனால கம்பேரிசனில் இறங்கிடாத. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கம்பேரிசன்ஸ் ஆர் unnecessary and sometimes they are dangerous for you. இந்த சார்ட்டை பாருங்களேன். மெயில்சிம்ப் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி. அந்த கம்பெனியோட 3 விதமான ப்ரைஸிங் ஸ்கீம்ஸை போட்டிருக்கான். யாருமே அந்த காஸ்ட்லியஸ்ட் ப்ரைஸிங் ஸ்கீமை வாங்க போகிறது இல்லை. Nobody. But it is there for a very important reason. It is there to show that the other pricing schemes are quite friendly on the pocket. Hey, கம்மியாக தான்டா இருக்கு அதோட கம்பேர் பண்ணா. அதோட ஏன் கம்பேர் பண்ணுற? அதுதான் பாயிண்ட். உனக்கு என்ன வேணும்? வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு யூஸ்? திங்க் அபவுட் that. Don't compare for the sake of comparison. And finally, the 8th advice they give us, இதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் உறுத்தினது. அவ்வளோவா எனக்கு ஈடுபாடு இல்லை இதில். The authors say, follow the herd, not the head. ஆட்டு மந்த மாதிரி உலகம் போயின்னு இருக்கு. பட் ஆட்டு மந்தன்னு அதை புத்தி கெட்ட ஆட்டு மந்தன்னு சொல்லி தள்ளி விட்டுறாத. ஓவர் டைம், over many generations, they have each learned what is happiness. 1 million people can't be wrong. Understand what the world says about something. நம்ம நிறைய நேரம் we overestimate our uniqueness அப்படிங்கிறார். நீ 1000-ல் ஒருவன், யார் மாதிரி நீ சிந்திக்காதவன், உனக்குன்னு தனி, உன் வழி தனி அப்படிங்கிறது probably you are overdoing it. You are more like everybody else than you want to agree. அதனால் understand what the users say. Watch what their opinion is. And then take your decisions. So 8 beautiful lessons from 3 authors in a book about software engineering. இது வாழ்க்கை கல்வினே நான் நினைச்சேன். அதனால தான் இங்கே பகிர்ந்துக்க ஆசைப்பட்டேன். That brings us to the closing thought. And who are those 3 people அப்படின்னா, Dan Gilbert இருக்காங்க, எலிசபெத் டன் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க, டிமத்தி வில்சன் அப்படிங்கிறவர் இருக்கார். அமேசிங் புக்ஸ், இந்த மாதிரி டாப் நாச் புக்ஸ், பெஸ்ட் செல்லர்ஸ் எழுதினவங்க. They published a paper, and in that paper I found these 8 lessons. Want to know the title of the paper? Here goes. The title says, if money doesn't make you happy, you probably aren't spending it right. எவ்வளோ பேரடாக்சிக்கல் லெசன் பாருங்கள். மணி டசன்ட் பை ஹாப்பினஸ் படிச்சிருக்கோம். மணி இஸ்ன்ட் எவ்ரி திங் அப்படின்னு பஃபெட் சொன்னார். இவங்க சொல்கிறாங்க, யூ கேன் மேக் இட் பை யூ ஹாப்பினஸ்.
but you need to follow these 8 scientific lessons. All right, go shopping. சீக்கிரமே சந்திப்போம். Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.